can go among game when the management and tell the this week I know nearbo a week of exposing Matias because Ezeaku who going to turn is this week and I know no na Matias no ba. However, for this week I know near no na Matias on this week. No for the past 2 weeks he ne online about Eku on the one and thank God and everything else subtitles, but between today, tomorrow, and next, what a chance we are going to take our time to analyze what we learned from Ihegan because Ihene in a ramote automatically you are just a age game is a number. You have to sit down in my nose so we put this thing and Megonde Kuni Hedo to Onya Balagwadoto. I will connect the dots for you together to know that now Nihemeno. Nekwe ha mutania nekwe ba ye wesi wepu ake when office po aka mmada nekwa we come back together to connect those dots together, but right we are still working on it for the moment. So because kuno nene video Ezeaku maka authorities is Matias. Yes, authorities is Matias because I can remember very well last year when they was so like this one video can trend les you see my video see one guy Jukwawe a total of 2.5 million for kidney transplant and that thing. The guy before Jebu Nogu, he went to pastor so that kept bele. The pastor said you can chia back to that hospital man. There's still general Zeus page on the another one on Facebook page. Then Zeus ejekwana the hospital. The hospital si chakwa na force kwa kidney problema. You don't know chakele. Then they decided to wait. The boy started coming back to himself. On which year, on that year to pastor your testimony. Well, look at the money each year, pastor. They have to call Zeus. Well, look guy near back. So the guy the boy amuchagolo na nachia tazia azo where those we see a nigga when you see a sanya megin na jebida. So and Matias and his group doubted that testimony. Send high Joe Nogu, KJ verifier, all half a Nogu. Let them go and do their verification. Today when again abono here Matias maybe announce no je ko no jero. O maybe announce no JD find it out no Ezeaku ko na ase because na aneku na authorities is Matias ndị ba ya chọrọ nti anu apatasige no na eme nka no na azo. You can't be solely Igbo while you are hiding a homa name alone because that homa is not coming from your table. Yahana sini na azo Igbo ina hide homa name alone because that homa is not coming from your table. I'm going to repeat here, but anezana ni Ezeaku regarding Matias. Then share this video. Kabaru meto like and share button. Drop your comment in the comment section and share this video one more time. God one. In the afternoon, na Matias Ezeaku ma just decide ya ko wolu obolo umukolobia bai na egwu. By the way, let me tell you the rate at which umukolobia bai is ya nwoketa do too much. The rate in which umukolobia bai si ya nwosisi this period the rate do so high. Can even able to umukolobia nina ogwojo ajowo ha na eje bukota onye no kato se uno choro ibute onye ono kato se uno choro ke ka asi ade ekwe ono kato se uno choro ka okpobata mmụọ ndị nna nna ya ka ogudu o we jepụta ofu alụsị o ma ho ka esi chukwa we bunata be ha ama mmadu n'ogbu n'alụ ama mmadu n'ogbu n'alụ ịghọtago. What I go? I'm a mama such kind of thing bonalo. Mana problem one they don't learn their lessons. What I go? Ndị nwaanyị nọ kata ọsị na eze nwaanyị Maria. Ọ nọ kata ọsị na eze nwaanyị Maria. Unu ewekwa n'iwe na ife niile na agbagharị.
niile a na-agbagharị ụka o wee dị mma ịghọta ka anyị anọ free the program you take we are finally back. We are finally back. Mom ife network na-enyere nsogbu ebe a. MTN na-ahazi alụ ọrụ ebe a. Ọwụzie na m agba ihe Wi-Fi on. Onwe ife ya adị eme. Okay. Okay. I think we are finally here. So, ọ na-egbukwanụ ha. Ife ọ na-egbu ha. Ịghọtago? Wee na-egbukwa ha in their numbers these days. Yeah? O wee na-egbu ha in their numbers these days. They don't learn. A na-ebugharị arụsị. Na-ebugharị nwa ọkụkọ. Na-ebugharị ife niile. I don't know ife na-eme ụmụ okorobịa be anyị. Eh? Now, ha pụtazie ha gwa ngwa na-eje ụka na ngwa onye na-achọ shortcut. But that is one of the topic in Shobiri treat today. But I decided to address Matias today very importantly. I played a video Matias played where he was calling brother Paul Shigbo na ndị otu ọ sị na ha ndị ogbu ala ọbara na ha ndị ogbu ala ọbara o jikwa wee bi n'ibe n'ime abalị na by 1 o'clock no iyi enu ịghọtago brother Shigbo ha ndị ogbu ala ọbara ajikwa wee mee nke a. But ka i wee mmalụ ka this young man si wee na-agha aghụghọ ọ chọghọ ịkpọ afa iyi enu hospital ahụ complete ime ife ọkpọrọ ya na ọ na iyi enu instead of ịgwa ndị mmadụ na ọ gara iyi enu mission hospital. Ọnwụ na ọkpọ ya iyi enu mission hospital ndị mmadụ ya aghọta na ife awụ hospital ndị ụka na ife awụ ụlọ ọgwụ ndị ụka na ife awụ ụlọ ọgwụ ọgwụ ndị ụka nwe and o nwere emergency o wee buru mmadụ wee gbaghaa hospital ya dị na Mkpọ ebe obi. Don't forget that na Matias wụ na Mkpọ ka obi ịghọtago o wee gbaghaa omenala hospital ya dị highly equipped hospital Matias do standard ka St. Nicholas hospital Matias you can only compare it with kerife na-akpọ nke adụ n'elu Niger Foundation dị n'Enugu, Toronto Hospital dị n'Ọnịcha, St. Nicholas Hospital, Seraphic Hospital, even Nnewi, the new Nnewi University Teaching Hospital. Those are the kind of hospitals you will compare nke Matias. Highly equipped, very clean, the structure though. In fact, hospital some are best na Anwala n'ebe hospital Matias no. But Omagalo Hospital yedo na Mkpọ wee bụrụ a case of emergency not in that form wee pụọ by 1 a.m. in the morning wee pụọ n'ime abalị wee gaba Iyenu Mission Hospital ọgwụ ndị ụka lụchasịcha maintain onye to standard ebe ọ nọ today. Iyenu Hospital adị n'Ogidi, Mission Hospital adị n'Ogidi, a train owner, a lot of doctors and nurses. I hope he knows. Now he intentionally omitted that mission. Ka ụmụ okoko ndị otu wee dere ahụ. Now let me ask you a question. Put Iyenu Mission Hospital side by side with the omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ hospital eji egwu wayo ọlụrụ na Mkpọ. Who should be learning from each other? I keep asking this question. Ịghọtago? Ọ pụta ọ na-eme ihe ọ na-pretende ọdụka ya sị na ọ na-akụziri ndị ụka ife ndị ụka amaghọ. But this is an exercise churches started more than many years ago. If you go to Daisang Hospital Akudo today, you will find buildings older than your father. Ishekizie ahụ nna gị dụtata mgbe na-agwa na iruo na Daisang Hospital Akudo n'ihi afụ building do older than your father, meaning that churches bidolu ịlụ hospitals standard ones many years ago. Ka these guys wee pụta all of a sudden wee che no you say to look as nwokorobịa dụka ya achọghị iche ife ya alụ
because I understand that the people Matias na control in their numbers wo group of frustrated youth do frustrated maka mgbe mmadụ ya do frustrated ka ọ ya hapụ na ụzọ ụmụ anya jezie chọba solution in strange ways. So in the process of ije chọ solution a ka ya nọ wee gwa not because of alụsị nna nna ha ebupụrụ ebupụ, not because of n'ihe enye onye ụwa nni, not because of n'ihe echukwa alụsị ikwu nne, not because of na ụlọ ahazi eti mmọnwụ ụmụnne unu na-eti mmọnwụ. All frustration nwere ike imeghu ịpụọ n'usoro ụka nne na nna ụmụ eleghị maka usoro ụka nne na nna ụmụ eleghị ụnyaahụ rutu ahụ nke ịmazi kịta. That is the way of your father. That is the way of your father. Because now your father na-eje ụka, your father wụ so na ndekwa ya n'ụlọ ụka, your father so na Catholic Men's Organization, your mother so na Mothers Guild, your mother so na Catholic Women. That is the way of your father. Ụka ahụ ọ na-eje wụ the way of your father. Onye ọdụrụ ije chọzi the ways of his father wụ nna ya, because na asịrị na nwata mmalụ nna ya amalụ na ndị ichie. So no nna ya wụ the direct ancestor nke magodo ama wụ nna ya. Now the question should be nna ya ọkala ụka ọgọrọ mmụọ. Ọ bụrụ na nna ya ọkala ụka, ụka ahụ ọkala wụ nyaawụ the ways of your father. Kpatara na nwata kpawa agwa do different from nke nna ya kpalụ, ndị okenye akpọ ya sị nwa anọ ihe eme ka nna ya ewesịghị na nwa eyiho nne ya nwa eyiho nna ya oyiri onye asịghọrụ nwa eyiho nna nna ya nwa eyiho nna 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 ya nwa eyiho nne oyiho nne nne nne. Asọpụzụrụ inwe abịa na your character, abịa na your behavior. Asọpụzụrụ inwe ebe isi wee yi nne gị yie nna gị iyiho nne gị in some characters, iye nna gị in some characters. Two of them go to the direct two people. I go to way assess your behaviors before they start looking at extended elsewhere. You got to give them one. So now, ngo nwanne na nna gị nwere n'ụlọ ụka. Ono frustration meru iji wee kpagharịba from be nwa dibia to nwa dibia. Ono frustration meru na ịnọrọ obodo oyibo. Una na-akpọ maazị dibia, maazị come to South Africa, maazị come to. And by the way, what is the difference between onye na-esi America abịa Zion na Nigeria na ngwa nọ South Africa zukwalụ kpọrọ maazị dibia ka ọ bịa South Africa bịa chukwala ụnụ okwu bịa kwukwala ụnụ ọdụ ọgwụ na ndị otu? Kedu ife dị different from gụnwa onye si America wee bịa Zion na Nigeria na maazị dibia ụnụ na-agba tiketi ka o bukọrọ ọdụ ọgwụ wee bịa ebe ụnụ nọ wee bịa chukwasịala ụnụ alụsị ikwu nna ụnụ na alụsị ikwu nna ụnụ? Ana m ajụ gị ajụjụ. Now let us go back to ebe anyị na-ekwu. He went to Iyenu Mission Hospital and he was accommodated. He was welcomed. He was given a warm welcome. I have a comment in them mother ever, and I don't like it. You want to go? I'm for ever. You want to give a because this program now do somehow tampered with. Network and share button. Kamagodu Madone are only 3 people share go this program. I don't happy. And only 30 people pick go react go to this program. I don't happy with what I am seeing. Click on the like and share button. Click on the react here with something. React here with something. Either like, love. React with something, like or love. Then share this video. It is very important. Only 3 people share go this video and I don't happy. Yeah? For Charles, I greet you, darling. He got to go. Now, he took the patient to Iyenu Mission Hospital. Can you people help me to call that Okoko? Senior na mo gwarie na Mission Hospital ahụ galo wo nde ụka nweye. Now, nyezazie ma ajụjụ. The standard of what he saw there, can he use it to compare that chemist? Ekwem na video ahụ mmeri na-evie wee sị onweghị services mmeweta na hospital Matias I cannot get na nke nọọsụ Ezeaku. Sure, one of these days I will take my camera jee na nke nọọsụ a na-agba whoever a video chemist workshop one nurse efie nọọsụ nwede
section ebe ya owu ni di ka akwori drip idine na baby akwori drip no so welu nya o doziri no that flat ebe ọ na eme ifa dozie ye. When I look at Ifa Mathias Ezeaku Hospital, what I see is no chemistry nurse. Okari hate well. Onye na deceive na agwa all hospital. Okay, let me tell you. Kelu the kind of hospital but every day he will keep running to other hospitals. Oposibu na hospital all alone an NGO office. Since now all the cases ya been at that hospital will still be taken to another hospital. That hospital was a collection point. It's a question on Najo. Share this video. Click on like and love. That hospital on a claim or a collection point call or a point a receive case. A budget to actual hospital. I am asking you. A hospital Mathias who chief medical director. Itibori Botoka Mathias who a chief medical director of that hospital. Yes. In one of the RNG lab, if I had a go even madonna na theater, in one of the RNG theater, ebe ayadora otumbombo pocket do can cage weapons. Inanya waterproof nylon. Aragasari benide very dirty environment. Emokononye awala for in such an environment ye put infection. I am telling you the honest truth. When is this young man going to stop deceiving our people? When is he going to stop deceiving our people? I am asking. It is a question that I am asking. When is he going to stop deceiving our people? What I go? That thing all simple a scheme is all a tool. The Jonda Omazana to our Hana Gwana Hana spend they go we go to Zayeju Elolo. Ekugo New Bolone or to Mama if in if I hold on and poor or say no hospital, a tool age analysis room of ego. A tool age analysis room of ego. I have challenged him so many times. Well, put on files of patients in a hospital. And let us have a rundown of how many mothers say they're going to one at this hospital. Their files should be there because now back higher antenatal. Who is the resident doctor in that hospital? When are we going to see the faces of the nurses in at this hospital? How many nurses now at this hospital? Who is the resident doctor? We want to know. We are not seeing any of these people. The only person in our phone, we see Mathias with a patient. Now, did you say, or Mathias, a resident doctor, in at that hospital? Why you? Why are no chat? Why are no chat? If only me always a case require now you may eye service. Or say photo there. The account number. The mother to come and go. Or Bruce Yahu. Jerry Hospital. But on the hospital, when lab section do well equipped. So who are you teaching? Keru brother Shibo Nando to ye in ase na how ndo bu alobala. Ana majoga ajuju. Those people who are more senior to you in this field in Abane, I know that what you are opening is your own kind of church. But if you continue to behave in that way, you can never grow. I'm telling you, if you continue to behave in such a way, you can never grow. You can be trying to venture into oil business. Yes, you cannot be trying to enter into oil business. Man, if for some people like Obi Jackson, if for people like Cletus Ibetua, if for people like Femi Otadola, they no now into oil, do not establish an alcohol in a bad competition with them. If you want to do competition, a bad competition within your mate. Yes, all issue make competition. You do a healthy one. Doing competition within the Cairo is not a healthy one. It's not a healthy one. In other group, it's not a healthy one. If you want to do competition, you do competition with people going to hand on at the same class. You do not even call it a clinic. Macaroni call it a clinic. I am okay that this is a clinic, but you call it a hospital. Burumbamba signboard haka 40-foot container na ona akwa yota akwa masekele ni ihwe. Yeah? Big for nothing. Big for nothing. In a case of emergency, a barajeni yenu.
ijezie na nke ndị ụka lụrụ ilukwa ebe a ha welcome one. I know that people around there, when they saw you, they ham and but they welcomed you because okay, we welcome everybody, no discrimination. About okay, yeah, they welcomed you. Yeah, it's your hospital. Diana, there's some hospital Akudo here. Dr. Nkendere, the former CMD, I retire go. Do you know how many years Dr. Nkendere even before he became the CMD? Somebody not there. The same hospital Akudo exists for over 100 years. Iyenu exists for over 100 years. Amako exists for over how many years? Kelun Kanon Onisha. Somebody Shataman Kanon Onisha to side the All Saint Cathedral Onisha. Nka exists for over how many years? Do you know how many mission hospitals that has existed? Even the one Ijelu na Port Harcourt, even the one Ijelu na Port Harcourt, only with that hospital who a devoted Christian, only with that hospital who a devoted foreign trained doctor, because never who can if for that hospital all down there, but all something mission hospital. Even that hospital, if you know about say on with a transformer, which I know that no brother that hospital, what he did was he took a photo outside, then says a picture about yes, even that hospital save life mission hospital, save life mission hospital. For that hospital, what are you saying? Even the man who owns that hospital, even built that hospital, still standing on his Christian faith. Also, reason hospital, yeah, Save Life Mission Hospital. You want to go? You went there. Yeah? You went there because you know that you will get a quality healthcare service there. But let me see what you can ever do in this life without Oka. I want to see what you can ever do in this life without Oka. We argued it with Waja and Ndotwe. They lie from both sides of their mouth. They lie from both sides of their mouth. From this side, normally foreign healthcare service, from this side of their mouth, from this side of their mouth, they put so many things without pointing at one exact thing. I call that confusion of the highest order. Very confused set of people. Very confused set of people. Yeah? I told you people, it is practical. If they play, if they show. If they play, if they show. I watched a video. Ijo Wapost to Nelifie. That video, that video was able for the back and I think he was in Niger Foundation Hospital Enugu. Able about 18 million plus to 19 million. We clear medical bills of people. Then or one that Nahane made this kind of thing in about 3 to 4 other different hospitals in Enugu, where they go and that in some cases that they even send some patients to India or abroad for treatment and they found an where 100%. So can you tell me what exactly Matias say no they make I want you to tell me that. I want to listen. Because whatever thing you feel you know they make, these church leaders are doing times 10 of it. There are people who medicals has failed. Anything medical has failed. Their case became hopeless. Let me tell you, some of the cases people will take it to God. Hopeless situation. It is hopeless situation. And you know, all that same case in a major, all that same case, because I'm like, yes.
Obro problem bujere ayu n'ụka. Amụla ya ijewe ụka. But in the process of ije ụka, when we have a problem that is beyond us, we go to God in prayer. And in going to God in prayer, we can seek his face anywhere. If I walk into Zion today to go and worship God, I got to remember to go and seek the face of God. Or carry here to her. Or carry here to her. So, all we feel no problem. We family ndene joka je joka. Njọ ngwa wa ajụjụ sị ngwa na agbagharị be ndị nwa dibịa ọgụnụ kpoje ebe ndị nwa dibịa. Abụ nna gị ahụ ị na-achọ ka ịlụkwa. Ọfọ nna gị ahụ ị na-achọ ka ije bunata. Ezumezu nna gị ahụ ị na-achọ ka ifiwe. Onye ahụ nyọrọ nwa ụwa ị na-achọ ka inye nri. All those things ị na-eme. At what gain call to you? I am asking you. Of what gain call to you? You can decide to do that in whatever way you want to do that. But me, I have the way I communicate to my own God. And when I want to communicate to him, I go to him in prayer. When I feel like I am too weak that I cannot lead myself in prayer, I will go to my pastor to help me, to intercede on my behalf. It is not anything out of place. So I want Matias to tell me exactly what is it that he's teaching us. Without anything to show for it. Even ever before he conceived of opening Omenala Hospital, Zion emepego Seraphic Hospital, Fadede emepego series of info onwere so many church onweho church enwe na Nigeria today. Onweho any church kwaku enwe na Nigeria today. Redeem nwe hospital, Winners nwe hospital, Deeper Life nwe hospital, Assemblies of God nwe hospital, Watchman nwe hospital, Catholic nwe hospitals, Anglican nwe hospitals. I want you to tell me, even somebody like Father Mbaka, who is running a ministry in a Catholic church, how much he is spending in paying medical bills to so many people and to different hospitals that have for treatment. Ekanolo na chagari anya. Ekanolo na chagari anya. Why name Ezeaku? Why name Ezeaku? In the video we watched in the morning, what he paid was total of about 18 million to 19 million. Is that money not enough to set up 20 times of what Matias have in him up? Is that money not enough to take care of all the bills they will allow also to go since in Ojuwe or Babiala? The mother now Atomiego, Babiala, Yenunkobo, Babiala, Yenunkobo, Abateke, after 500,000, a 120,000, leave it, a 1K to me, one business. Yeah? Can you have a woody fat? Can you have a wood or share this video? This video, click on like Amagodu Madone. Okay, 60 reactions, 14 shares. But I want more people to still share this video. You want to go? You want to go? Yeah? Yeah? I don't know. I don't know. Eh? When I look at these guys, I laugh. They don't have any message. Eh? They don't have any message. Tell me the message they have. Tell me the message. Mwendoka setri up. There's some hospital akudo. Amugo Matias. Anamajo ajujo. Mwiye no bidolu Amugo Matias. Okay. Also known as Chimepe Amadio as a primary school kogono. Nde Catholic Church mepelu Maria Regina Costera Maris Amugo Matias Anamajo ajujo. Anglican Girls Amugo Matias. St. Mary's Model Secondary School Amugo Matias. St. Mary's Cathedral Amugo Matias. St. Andrew Nkakabo School Deba Amugo Matias Anamajo ajujo. Madonna University Matias Odahone Mbefadede mepelu Madonna University. Or Nafadede Amarifewu the importance of education in our society. Or Wemepe Madonna University or Wemepe or Sosatec
o wee mepe Caritas, o wee mepesia the whole institutions of learning o mepesịrị. Ana m ajụ ajụjụ, does it mean na Fadede amara ifenwu na ndị be anyị need employment? Wee mepe ebe a na-alụ iPhone, wee mepe Gold Transport, wee mepe Blue Gate Bank, wee mepe Madonna, Caritas, Osusa Tech, and all the. Do you know how many lecturers, teaching and non-teaching staffs, skillful and unskillful labors employed na Madonna University, both in Kaduna, Port Harcourt, and in Kaduna, Okija here? Do you know how many are employed na Osusa Tech? Do you know how many are employed na Caritas? Do you know how many are employed ebe a na-alụ phone, ebe a na-alụ mmanya, ebe a na-alụ mmiri na blue? Do you know how many drivers no na Gold Transport? Do you know how many staffs enwe na Blue Gate Bank? Do you know? So I can comfortably tell you that Fadede, as a Catholic priest, na over 10,000 workers every month. Can you beat that? You think they don't know that we need employment? Your only challenge is that church structure. Are you going to continue to look at church structure? Do you want me to tell you that now over 20 to 30,000 Nigerians now on the payroll of Adeboye? Do you want me to tell you that over 20 to 30,000 Nigerians are on the payroll of Oyedepo? Do you know how many people Kumuyi is paying? You can't even overemphasize the importance of church in our society. Let me tell you, the board in Nigerians more with churches, religious organizations, even before government. In case if you don't know, religious organizations shut what down Noboda. More people will be frustrated, and crime rate to the highest number. You gotta go. Okay, look at Zion for instance. Look at Zion for instance. In case if you want me to tell you, for people who think they are just looking at church, you are just looking at church. You are just looking at church. Yeah? You are just looking at the structure. Look at Nke Zion do, very visible and audible, very visible to the blind and audible to the deaf. How they are contributing positively to the growth in our society. Yeah? Look at when one of the best secondary schools in Anambra State. Sister Kelafa, this woman, Sisters Fellowship International, go to her school in there. If you find out quality education, if you find out quality education, school here in the Sisters Fellowship, so now one of the best secondary schools in Anambra State, even performing far more better than government secondary schools. So, are you going to keep underestimating the effect of churches in our society? I told you, do you know how many people I have referred to lab in the Immaculate Heart in the Catholic Church than Neweba, Catholic Diocese of Newi, Jena Immaculate Heart Hospital, Iweba? That is the cheapest place in Welikime lab. Ichijeba make your complete lab test, total body assessment there. Image Ayepota, you will thank me. Or Catholic Church in Aron and Newi. Catholic Church in Aron and Newi. You want to go? One of the cheapest hospitals in Meriki attended, Irueba or Mission Hospitals. And I can tell you that some hospital Akudo will treat you even if you don't have money. How treat Ishayo? And where people want to be Oru Amala na hospitals every month, every week, depending on week in Konye Daile. Ndahobia, they push you to deal. They will pay. And the good part is that no government hospitals, you have access to bed, allow. But in the case of the Eastern Hospital,
as far as my bed do free in the world, you will have bed ebe ya da la hola. And the patient in those on a word, the nurses ya da bagari, when they put a nimal over, that is the kind of evangelism in terms of hospital. Okay, let me ask you. But let me tell you, Kelu mortuary are they use around this Newi and the environment more, if not than some hospital Akudo. How many people go in Gehana and Hepe, Caporonia, Jetina teaching hospital, free donor teaching hospital, or Pakudo, Ija Akudo every morning, Onepo, Ike people no Yenke, Jetia Makane, Mana, now that's your ancestration in the Daniel of Ma, naturally I try for her. That they will take care of him or her very well until Obosai only Abia committed to Mother Earth. Kirifana Kodo. Ebe Mathias na Amaya Kawu, Ebe Buri Busalambala. You can never compare light with darkness. He is starting and he has not even gone anywhere. Look at ambulance. Just look at ambulance. Ejimono. I will put a call line 11111. If you call it the ambulance, I will see them pop your name. And I'm a joke. Ambulance yaho or ye see me more will be a name. Do you know that for the sake of this Christ, that many people has done more? In fact, I can tell you that charity, Mando Galanya, all this humanity, charity honey made today. In case if you are saying Jesus Christ is powerless, Jesus Christ has never done anything. All no way no garanya killer arise no way. He will able arise here. Malupa man of Jesus Christ be arise here because no one be arise here because of Chuku. All of Malachuku on alu. If you will be arise here, no shall he wake God for what God has done for him. Or shall he wake Jesus? Omi fuku patifo menande. So only ketana arise here. Man of Jesus be here. Ana majuju. Owewulu ne wulu na a beneficiaries of nda na abia hospitals abia akwụ ụgwọ. Owewulu ne a beneficiaries of those people. Mala amalo na Jesus Christ esuru na nye ife nalo. A lot of amala people ne beluguta is because of God. A lot of ife meru ndị mmadụ today agbagalo is because of God. So whether you believe in him or not, on a every day, I'm going to be so ungrateful. But one day, he chop that. Short or down. Because if he had that for eye for an eye for an eye, it's still because of this God. Makachuku, if not because of God. Yeah? And the people like Bishop Ozoboro, people like Ndograyanina, people like Imoni, the work that Zeus is doing today without making noise about it, the work that Skibo is doing today without making noise about it, the work that Okoro and Igbo is doing today without making noise about it, the work that Harrison Nishu is doing today without making noise about it. There is so many charity work that people are doing today without making noise about it. They are all doing it because of God. Go to different motherless babies women today. That people are giving to motherless babies home today is because of this same God. They are doing the work of God. So imagine what will happen if church is shut down today and you end up telling people that God is no more powerful, that God is powerless. Monayo yeri umwaye kano. Because you are still living today, it's because of the mercy of God. You have stepped on toes. And because of this unseen God in the mother football, people have said, let it be. If not because of God, I know what I would have done. Yes, a lot of people, and at the end of the day, they did not
It did not happen because they don't know what they can do to you. They simply decided to let go because of the fear of God. Yeah? So can we ọ bụrụ na anyị na-atụ egwu Jehova n'obodo a, mụ na ya nwere ozi onye ya adụ ndụ imetana nke ya egbu emetago m nke ya egbu. So you can never overemphasize the presence of God in our day-to-day activities. Onwere ebe anyị isi mara ya aka. Onwere ebe anyị isi mara ya aka. And nya kpatara na mgbe Matias na run Igbo Love Themselves Charity Foundation still happy open etu that it is for humanity. A lot of Christians na-enye go to that charity organization because they are given to God. And since o chenjirie lọgharịa ihe debe n'aka ndị na-eri edewe one kobo, onye n'ime ha dewe one kobo. Matias is the richest omenala man enwere among them, followed by Waja. Beside them, Ochekwube. Beside them, ndị ọzọ niile agụụ na awasị ha ọgọdọ. Ụfọdụ n'ime ha ndị chọrọ izo are the guys of omenala wuri na-eme alụ. Ụfọdụ n'ime ha ndị na-eme alụ, ndị na-egbu mmadụ, ndị na-ezu ohi, ndị na-atọ mmadụ, ndị na-adakpụ nwaanyị, ndị na-eme ife ọjọọ dị iche iche, ndị na-agwọ nsị, ndị ogbu ala ọbara. They are hiding under the guise of they are going back to their root so that they can run away from church, so that that word of God will stop haunting their conscience. There is nothing else. Look at this guy, a critical thinker. You get up every day, you Pastor Joe, the whole pastors in Nigeria are on your enemy list. The whole churches in Nigeria, they are on your enemy list. But DBS, you keep advocating for them. That shows where your loyalty lies. That shows that indeed you are not up against belief about spiritual matters also. You believe in spirituality, but your own spirituality will be your own faith line, which is going to that is why he put you soludo to go after pastors. And the only pastor only go to 2 years in detention. You will still beg government to hold them. But every day, advocate for all that you are up against using spirituality to scam people, like some of you always say. Or if you're not up against using spirituality to scam people, I am telling you today that you should be also against Wadibia. You shouldn't even be feeling one single pity for Apokoko, because Apokoko, only say Jesus, and in the Anambra State has done worst. How can you even be advocating for their release, but you are waiting for pastors? Ego ne kanye go no this year. Ego ne kanye go no this year. Epiko onyinye nyegolo in 5 years. Ofonye wuru na ejegwo kite. Still a work. Yes. Epiko onyinye ufodu nyegolo in 10 years. Times, in fact, onyinye mmadu nyegolo in 50 years. Ofunwa dibia abawago mmadu aka na pueye. Bue wayo na pueye. Those are the people you are advocating for. I know some of you. I know some of you. Onye ka nje agwango nwa a Christian ana agwa go dapple from the area of your strength. Ki ijezie do weak. Why na ha nwa nwekwara ebe ha kechiri debe o. Ha kechikwara debe o. Ha debekwara ite debe chi ite. Ife kwelu ma ndị duka critical thinker ha na-enyegharị mkpọtụ na Facebook o. Na-ejidekwolu ndị na-agwọrọ ha ọgwụ. Ụfọdụ n'ime ha ụgwọ agwakọ m unu ugboro na-esewo. Ije ebe akwa ite dị ebe ahụ 5,000. Ije ebe JCN Haba ite dị ebe ahụ 2,000. Ije ebe Mampasman ite juru. Ije na nke Ayaya ite juru. Ije na nke onye eze Jizọs ekele ọgwụ dọlụ ọkwa edebe ite eke ọgwụ edebe ite eke ọdụ ọgwụ ma ibubu ma ejana ma obiagụ ma ịmakwa ndị dibịa ole nọ n'ihu akwụkwọ. Each and every one of them inele anya na ịnachi mbe ifusi ite wee jụọ gị ajụjụ wee sịrị ite niile ahụ ndị mmụọ dewerie ọ na ịmahụ na ndị dewere ite ahụ sokwa nọrọ na comment section ebe a ọ na ịmahụ na oge ọnwụ na ikwugidoro okwu ka ekpe ekwensu aka
or ka ịkpa nwa dibịa aka n'ihi na akpa the area of their strength aka. Etu a ha si aba ka ngụnwa sikwa aba na akpa pastor aka. So I don't want you to keep seeing it in a hard against church. No, it's not that they are against church, but they also have the area. Ebe ha believe in ebe aka ebe mgbaba ha siri ike do. And you are against their kingdom, so they should be also against your own kingdom. He doesn't have a hospital. He doesn't have a hospital. If only will more like an office somewhere disguised solely to extort money from people. And will go every day. Nyayano with patient. Kelo boso jelu ogo medicine. Kelo boso ogo medicine. Or ye prescribe need ogo to anybody. Why you can't go far? Why you can't go far? As no free hospital. When say you may go do ni free eye service. Na newi tiye na roundabout. One at time we be there 8. Ebe 6 o'clock. Field DCC ejugo. Iti na yenye panadol nkete free panadol or free paracetamol na field St. Mary's. No ye be there 10. Ibi ebe hebe 7. Ebe ni ne ejugo. Omo free hospital on a run. If I wayo. All na Matias na run free hospital. Bed ayada abamada ebe ahụ. Agogongie. Use a simple psychology. Use your brain. No matter what. Yeah? Me pay a free restaurant. Me pay free restaurant. Send them mother. Okay, send them mother. If you eat 2 times, you eat 1 free. Kefu keba ye sieko. Omoko no ya kwa gwa. In fact, only nele a plate of food 200 naira. You will get 400. We send them mother. Come and eat 2 times and eat 1 free. Oya we je peva calculator. Ko we petana. Na 200 ka na ele plate ni. Onya tinke 400. No gbere ebu am merikwo we go 4 plates. E we bia se ri ofu free. Na onye nwekwo restaurant ya ka no n'uru. Uche oye. Even tie no nke free ya. Ifu ka restaurant ya yesi ekwo. Sigodo ndị mmadụ, you buy 1, you get 1 free. Echozukwa maka ego ịtọ tinye na 1. Ogorie ka iwe nye free. Ị ka nọ n'ulu maka ọka wo ibu aka ileru. Nwekwuru n'ofu. Ịghọtago? Ịpụta ebe a, ọ na-ekwo. Nye ka ya agwa unu nwere ebe free hospital dị na Anambra State ya. Ewe ghara iwu everyday pụta na ebe a. Line nya eruo mmadụ 1000 kwụrụ na line. Okunye agho udoro ka agbara. Okunye agho wuru ka agbara. I can bet you that Matias is only running a scam organization. There's no free hospital anywhere. Free hospital there, but Matias, in fact, the government in Wikiti Naka goes so good. The people see in fact, family Matias alone. Ndeneja analogu na chemist oka honko. Oye provide free medical care to family, not to talk of a happy and free for everybody. Omuronya hodo no me na buze eziokwu aka na jo. Okwe ifu onye oji mkpọ. If you okay bandage n'ọkpa. Okay bandage n'ọkpa. Okay n'anya. Okay ho n'anya. Ọkpa ya na-elele. Ọkpa ya na-elele. Oburu afọ nto. Obu afọ nto. Oburu onu awara awa. Ana ma jo omuronya hodo na that church. Nene ha ncha niile. Onye n'ime ha ahụdụ even Matias na onwe ye ọdụgo onye ahụ okwute na nkwubere na ahụ adụghị before wee bịa waya onwe ya ọkụ niile ọ wayara ya even though na ya ma na nchuwu onye ụgwọ ka ọ na-eme na nke ahụ defense oji wee chee ịnanahụ ndị oji ụgwọ ala. We know. Yes, I know. Megodu na okay na hotel ahụ lodge a night free, lodge and pay for 1 night. The other night free. Or me pegodo hotel say na lodge na hotel complimentary breakfast. So also complimentary breakfast ya hitiri n'ụtụtụ. Etu aka hotel wi yesi epo.
Kerifunu ji n'ọdụ ka na-agụ na-agụ. Kerifunu ji n'ọdụ ka na-agụ na-agụ. There is no free hospital anywhere. If ọ na-eme okomansi, no, ọgbakwa n'ihu akwụkwọ wee konukọkwa ụmụ okoko ụmụ ofeke ndị ọ na-aghọgbu. Maka ụmụ ofeke ka ọ na-aghọgbu. Ọnwụ na ọhụrụ na ụmụ ofeke ka ọ na-aghọgbu. Etu o si eme ya na bọda Paul Chigbo ha kwugharị ha ọnụ, o jee kpagharịba chọrọ ebe o yere odu mmadụ. Mathias sị na o nwere free hospital. I challenge him to accept this challenge. Ka m kpụtara ihe ndị ahụ adịghọ ka o triti ya aka ịfụ. Ka m kwụra moto na roundabout, nkwụwa coastal bus na roundabout, mụ ya akwụ ụgwọ agwa ha sị ya ịmalụ na ahụ adịghọwụ bịa banye moto a na o nwere free hospital dị na Mkpọ. We are taking all of you down there for treatment. Ọsọ nya maka esi akpagharị na Ọka na-akpagharị na Mkpọ je na-achọ ndị dalụ ngwọrọ na ndị kpuru isi. Ọ ndị pastọ jigara ịchọbere ka ha deal with him. We will expose that scam organization onwe. Ndị mmadụ afịa for who he is. Chere mmadụ 20 or mmadụ 30 ahụ adịghọ chida ebe a ka Mathias ghara ịgba ọsọ. Hidden, no advert. Soma best kwurie tie ihe mkpume ya n'ụkwa. Free medical check-up for the whole Nigeria. Ebe ọ na ịnọ bịawa ụmụ ogbobe ha ebe ebe ahụ na free medical check-up. Achị ime nke anya ndị na-adị arụ ọnọba nke anya. O nwere nke Chris Azụbọgụ na-adị arụ ọnọba mgbe ahụ ebe ebe ahụ efesọ mmadụ. Mathias mee announcement kwuo ndị ọkwa karịrị onye nwe ozu ụgwọ, gwa ha kpagharịa na Mkpọ, gwa ha kpagharịa na Obosi, gwa ha kpagharịa na Ọnịsha, gwa ha kpagharịa na Ọka. Ịmalụ na o nwere ife na-arị ahụ bịaba na Mkpọ, find your way to Mkpọ. Na-enwere ebe free hospital dị na Mkpọ, bịa ebe a ka enye free medical treatment ọntara edo mma. Mee ihe ya kpọrọ bọtọ gbaa n'ihu efi. Ifo mere onwu na oje zokpuo ifo zokpuru na one flat na-emezi ọ chọọ ka ọ saa waja ahụ isi ka ha increase ego ha na-enye oburu ofu onye ihe si etu anọlụ ma ọ anọkata eje kpọtọ ịmakwụkwọ ụmụ nwaanyị si amụ nwa ịmakwa everyday jee na maternity niile iru ebe ahụ efekwa ụmụ nwaanyị si amụ nwa nya ka ya asị mmadụ na-enwere free hospital ebe ya abịa mụọ nwa free. Efe ada ebe a ịmụkwụ na ka ụbọchị o mepee hospital ahụ wee luo taa ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ederivabled at that hospital ha yiruo na 700 or 1000. Free hospital ebe ya abịa nwee free delivery bịa antenatal free. Efe wee na-adụ ebe a. Mathias aka emee na advert for more resident doctors, for more nurses. Nurses 20, nurses 30 cannot be able to attend to people in that particular hospital. Ishi etu a common sense yo abawo no wayo ka na-egwu. Ishe da na etu a shekene ya etu a ka ị ma na ma ife na-ekwu ka na ma ife na-ekwu. Wayo ka na-egwu unu. He cannot run a free hospital anywhere. He cannot run it. Or draw possible no ya run nwe. Yes, even government by although have difficult they run a free even nke ndị ọcha in exchange of free, you are paying for it. The only difference is that you are not paying for it at that moment but when ndị ọcha wey ban they take health insurance very serious. You pay your health insurance. Ya da kwe ka ọ ya wu mgbe ahụ adọrọ ijezie n'ụlọ ọgwụ esituru ego tụtara atụta. Even ha na-anọ n'uru o nwere onye ya akwụe 10 years ọrịa bụ ha ahụ ihe mezie ka o je n'ọnụ ụlọ ọgwụ o jelu ka insurance. O nwere onye ya eme comprehensive insurance na moto kwụgide ụgwọ ya nya moto ahụ 40 years moto ha yi nwa accident. Ọ insurance company na-eri uru wee ndị ya egota echi onwe accident. Anasịdị anụ na nke mmadụ 1000 moto ha enwebe ha accident wee je doziere moto. Insurance company nọ n'uru. Ha nọ n'uru. So ndị ọcha nọ n'uru.
onye ka ha ji afụ a lot of money kpatara na-epụta na hospitals ha enwe state of art equipment because they don't have any choice than to be spending that money. A civil servant for 50 years in America. Hospitals spend $1,000 we treat here. And yet for that 50 years, on our health insurance, on our government tax. What a good. What a given now. On our every month or every month. Pay check and a drop. A withdraw automatically. And Dutch on a yob. Ndocha wuzugbo e ga na drop ka ha na ewurie nyake ya gbam na Matias ya run free but every day he goes about begging money onye aye wepụta fibroid aye eje n'ụlọ ọgwụ ọzọ je wepụta fibroid ọ bịa nọrọgodo na hospital ya ti onye nke ahụ kochikonu ego from ụnụ zachakola akpa ụnụ o buruzie onye ahụ buje na hospital ebe a eje treat onye ahụ ọhọ nzama ọhọ agent ka ọ na-alụ Matias ọhọ agent ka ọ na-alụ ọhọ middleman ka ọ na-alụ middleman in the sense that na ọfụ onye malaria na-arịa o were onye ahụ tinye n'ihu akwụkwọ ego a eji treat onye ahụ nwere ike wụ 30,000 ọ naka ụnụ 400,000 ọ maghị aka na wụ 30,000 bụrụ onye ahụ buje na ihe enu or any good hospital ebe a etreat onye ahụ etreat onye ahụ ọ kwụ ụgwọ ọ nọ n'uru. How many people have, in fact, how many people know on admission in the hospital here currently? I'm asking. Ụfọdụ ndị na-ebe ha na wee buru ha eje treatment etriticha ha ebushi yatakwa ha de onye ahụ wulu ka agbalụ ngwa Matias gosiala anyị test o nwere ike ịrụ ọnụnwụ na nkwankwala abụọ ahụ o gosiri ọnụ. I want to go there and run ka nje run those. In fact, I will pay. I won't do it free. Obikaye nyabia na Facebook page gosiala anyị test mmadụ nwere ike imenwu na hospital ya. I want to come and run that check, that test. I will pay. Nye me na anya free. Kero test ya na run ebe a. Or malaria test. Chemist a pharmacy shop here nene. Or HIV iye generally na chemist or sugar level iye generally na chemist. Ana m ajụ n'ụlọ ajụjụ or BP iye generally na chemist. Ana m ajụ ajụjụ kedu a real test aya amịla ọbara ahụ wee jee na lab jee mee enwere ike imenwu na hospital Matias ya. Ya gwa anyị ka anyị malụ. Ya gwa anyị ka anyị malụ. Then incubator o debere ahụ n'onwere ebe ahụ. Incubator o debere ahụ n'onwere ebe ahụ. Ụmụazị ole ka eti na incubator na hospital ya? Yes. Ụmụazị ole incubator ole ebe ahụ? Ana m ajụ ajụjụ. Wayo anya ọcha ka o jere ntị ya old flat. Uju na ekele dị chukwu ha nwụchara na mkpọ ndị bụ iro dị ibe akụchas mmụọ debere ha nwụchalụ n'Ọnịcha. Izuchukwu baji aka ha nwechalụ udo na elu n'Ọnịcha. Ụmụ ha amaghịzi na ụmụ unu ahụ ndị lọya na-erizi ego ikekwe n'elu kịta ụfọdụ quality of that flat ya nọ na 600 or 700,000 aka na-akwụ 150,000 na the houses. Ojere nti uju na bukọrọ domestic little equipment abụọ industrial one ị nwere ike use for commercial. Obukọrọ ndị nwere ike use for private not for commercial. Dọkọwine were na-anakọsị ndị mmadụ ego. Nyapụta na Facebook page egwu anyị that na ebia na ha mere ọbara. Look at the test I run nwunye apart from nda ya wije na pharmacy ekeghu ife n'aka nene eghe gwa ifo nya gwa anyị ka anyị malụ onye ahụ wuru ka agbalụ ọla chaposo jebe ihe elu no n'iyi elu kama ọ ya agwasi unu no n'iyi elu hospital ka ọ nọ mission hospital ọgwụrụ na o jere iyi elu na ndị otu Paul Chigbo nọ na ala ọla na mụ nọ n'iyi elu gono iyi elu mission hospital ndị ụka nwee say it right. Say it right.
Ebudom TV, I greet you. Ihe mission hospital ahụ ijelu na-agba anyị na ebe anyị nọ. Ifukuru ka ụlọ ọgwụ ịnọ n'edo. Ifukuru quality of hospital ijelu na. Ifukuru quality service a na-enye na hospital ijelu na. Iwe nwee got ịnọ. Sị na brother Paul Shigbo na ndị otu yewu ndị ụka ndị ogbu ala ọbara. Ifukuru quality of hospital ijelu na Matias. Ifukuru quality of ụlọ ọgwụ ijelu na. Some are best autos, some are best car dealer. Na-eme omenala ọ na-emekwo ahụ omenala ịgwọ nsị na omenala ibugharị arụsị unu na-ebu. No, na as far as tradition and culture ndị ụmụ obodo na ide atọbe ha dị concern. Ọ nọ active, o chiri ọzọ, ọ na-emegasị ụmụ ife na observe their tradition. That is what he's doing. Otherwise, mgbe o mepere ụlọ ya bụrụ nwa dibịa bụ agbape, ọ ndị fada ndị ụkọchukwu bịa gbapere ebe. Even na hospital ọ lụrụ chapel na. Yes, ọ lụrụ chapel na. Because na if ụlọ ọgwụ ahụ ọ lụrụ ya ụdị ọ na-afụ n'ụdị obodo oyibo. Because hardly ka ị ya afụ hospital duru obodo oyibo be ndị ọcha anyị enwe chapel na. Ọ nọ na America, nwụnị nọ Europe, bụ ebe a bịa confirm ọla anyị. Nọ na hospitals niile nwere ebe ndị ọcha, more than 90% of them adịghị enwe chapel. Bịa gwa anyị. That is the standard. Some are best selling that of befa. Yet, ọwụ onye omenala. So, ọwụ ha na omenala beru. Like, I'm somebody doka Ambassador Elijah Onyagba na-aga ukwu lie Enugu ukwu. Ambassador Elijah Onyagba is a Christian, but when it comes to omenala, because ndị niile asị aga ukwu nri, when it comes to their culture and their heritage, ha ejiri onye egwu egwu ebe ahụ fada na-eshi ọzọ because ha do deep rooted in their culture and their tradition. And what is their culture and their tradition? Ishi ọzọ ishigasị ụmụ ife participate n'ụfọdụ tradition and culture ndị Enugu ukwu na-eme. Ha na-adụ deep rooted in it, but ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ. Because Ambassador Elijah Onyagba enwere ebe o nwere okwu arụsị, onweghị ebe o nwere ọdụ ọgwụ be. The same thing with the former director of ABS. Somebody cheta amafe. Former MD of ABS. Or retire go. I mean, only to go. Kirizi afe. Onye Enugu kwa ka ọwụ. Somebody dey room afe na comment section. Why inji we chefu afe? Even di we chefu afe. Ọwụrụ nwere onye chetara afe, nya dey elu nya. Or somebody do so dedicated to culture and tradition of ndị Enugu kingdom, the kingdom. How do so much inclined, so much committed to preserving their culture and their heritage. But when you feel to can only na-agwọ ọgwụ, na onye ọhụrụ na-emezi ọpụta obula alụsị debe, ọ na-echukwa ya, ọ sị na alụsị ndị nna nna ya. Mana olu ha mgbe anyị agụ alụ, olu ha thank you, Uche Nwora. Yeah, I follow him. Ma ishi inyom, ma ishi ọzọ, ma ishi different levels of echichi a na-echi n'Enugu State, n'Enugu ukwu, may participate in different cultural practices a na-eme n'Enugu ukwu. Those men are actively involved, and majority of them are devoted Christians. It is different from ịgwọ ọgwụ na ije na mmiri si na-ejere ịsaghị ụchọ. It is different from ije block it. It is different from ije do agwụ donata n'ụlọ si na agwụ nne na nna ha maka ọwa agwụ gọnụ. They observe their tradition. You gotta go. They observe their culture and tradition. Onye Enugu ukwu tozuru etozu ya like ochigide echichi niile a na-echi n'Enugu, ochie ọzọ, ochichi ọzọ, ha nwere different ọzọ nka nwee the highest level of ọzọ title enwere n'Enugu ukwu. Then o mechazie ochiwe nwunye ya iyom, ọgbanyi nwunye ya ọdụ, ịgba ọdụ ka ọgụrụ ka a na-agba, ọgbanyi nwunye ya ọdụ,
all these things are cultural practices. We also affect your Christian belief or your Christian faith. That is what those men do. Manumo okorobịa gbara ọsọ ahịa awụ ibugharị ite ọgwụ ibugharị ite obodo ha ibugharị ite ọgwụ ahụ efu ha ya osi na mmadụ pụọ efu ya ọ ya duzi ka mmadụ efu ya odo anya na ọ na-agbalịda efu ya ọ na-etuzi so ọnụ na-amasa aka na-anịsi isi onye ite aka ịnụ na ọnwụọna onye ite aka ịnụ na ọnwụọna. Many of them are jebutecha foreign alụsị na Nnewi ma n'uru aga ya. Ụfọdụ n'ime ha nwụsịrị anwụsị, ụfọdụ n'ime ha ife ha adụzi ka mmadụ, ha adụ ka arụsị ahụ ha jebute. A na-ekwuye ọdụ ka ya sị ama m a lot of people who are ebekwa na Nnewi be anyị ya enwere ha igwe be anyị ọhọzi a custodian of culture and tradition of ndị Nnewi ọ na ọ bụrụ igwe na-eje ụka. But every tradition and culture of Nnewi do protected. Oga yeri ji ruo igwe abịawa ji mepe the New Yam Festival, declare ye open. There is no culture a na-eme na Nnewi. There is no tradition a na-eme na Nnewi other observe except the barbaric and the archaic ones. All right, go off. Yet, ọ naghị ahụ igwe anyị ide eje ụka. Ebịa n'uru agụbe nna m, nna anyị Ogidi nwere oche n'ụlọ ụka. Nna anyị Ogidi nwere oche nke n'ụlọ ụka. Ịbịa ebe ahụ edere ya afọ Ogidi. O bidoro during the time of nna ya. Ha nwere oche n'ụlọ ụka. Yet, nna anyị Ogidi wunye ahụ the custodian of culture and tradition of Uruago. Onwehu mmemme concerning culture, tradition and heritage in Nnewi aha observe under the leadership of Nna Ogidi. The same thing with Obiamuku. The same thing with Obi George Onyekaba. Yeah? Every single traditional institution in Nnewi that Nnewi do 100% operational HANA operating left, right, and center. Yet, or now ha ide joka ndị chọrọ ide joka n'ime fa. So who is going to come out to caution the na obosi emere adachara ine anya ebe ahụ itu okwute oko n'isi mmadụ. I can tell you that 90% or 92% of ndị apụta kịta na-ekele mụ na onwere ife ha mma asọ asọ dị na n'Igbo to concern onwere ife fama inye ya ọjị gwenye wụlọ ọjị ga ọjị onye emenwe inye ya nzu sef ka onye emenwe. Yes, ọwụ ọjị gbara ịnọ ọjị ọmaghị ife ọjị na-ekwu onwere ife ha ma about our tradition and culture. Onye jegwọrọ ọgwụ ụdọla ọgwụ ka ha ncha niile na-agwọ, ọgwụ ka ha na-agwọzi, ọgwụ ka ha na-agwọ. Ọgwụ ahụ omehụhụ ka ewere ọka aka, omehụhụ ka ime ego, omehụhụ ka ị karịa etu ahụ ịdụ karịa ma ọ na-eme gị na-adụ nkịrịka maka onye na-eji ebe na-esi isi na-adụ nkịrịka. Onye na-eji ebe na-esi isi na-adụ nkịrịka. And that is the kind of teaching mmiri enwilo na-enye. That is why some of them don't like mmiri enwilo. Mmiri enwilo dibịa ka ọwụ nwekwa ị na-ewu ozi arụ ọrụ nke, but to some extent that level of barbaric something ha na-eme, he seemed to be different and against that because part of his practice now ordinana, part of practice now the real ordinana of our people, apart from packaging nyanwa wu batakwa n'ọrụ nke wesikwetu anamatu ndị mmadụ ego. I want to know ajụọ wayo ka erisi mbatara iji wee binie wee sị na ụka ya na ị nwere ike ịgwa m this is my family, in my own family from beginning to end. Anyị nwere any reason onwegodo onye so ndị aka akụkọ anyị afụbụrụ onye ahụ. We have no reason why we are not enjoying the present day of decades today, because now today decades keep getting better year after year.
anyị na-enwe reason anyị ejikwu na this year last year mma every year ife ụbọchị uhugharịrị family anyị afụ reason anyị eji sị na tata ka nyaahụ mma. So kedu ife mmadụ ga-eji wee nọkọta ebe a sị by the way ị na-echi ya na the ways of your father si nna nna ya ọgọrọ mmụọ nna nna ya ujere ụka. In fact nna nna m enirie na onyinye ozu n'ụlọ ụka St. Mary's. There was a day I made a video. I went to that place wee gwa n'ebe a ka eni my grandfather enirie na onyinye ozu na cathedral there. So I want to know why ofu nya etu ịnọ kelurizi mkpatara iji wee laghachi ụla one day teta wee decide ya na ndị ọcha nwetala ụka ụwayo ka eji ebiagwu. And since ahụ iji wee realize gị how well ka ndụ ụdọ since ahụ iji wee realize na ndị ọcha ụwayo ka ha bịagwu n'imepega anya kedu progress imekigoro from that day. Ọ na-efu ha na onye aghọwuru na onye a ka agbara o doboghị anya na onye aghọwuru ka agbara. Ọ doboghị anya na onye aghọwuru ka agbara. Matias ma eziokwu emeka ụzọ ezihe my brother ọ ma eziokwu mana eziokwu ahụ kpuchiri aka nwụnya ka o eji wee jide ụmụ ofeke a na-agbụ wee na-amị ha chụchụrụchoo. Ajụrụ ngosego ngụ nwasịrị na-agwa anyị ejezi n'ụlọ ọgwụ ka nna ajụ Matias ọ gwakwuru unu na ihe nu mission hospital ahụ o mere vidio n'oge n'abalị n'ndụ ka melu n'ọdụ possible. Possible. Are you talking about creating employment? Bịa na the biggest printing press enwe na the biggest printing press enwe na Wunde Catholic nwe Catcom Godwin Odi. I know na ya adekwu ka isi ekwu ịghọtago gbọwa na ọgwụ ụnụ na-agwọ ọgwụ mee ka ụnụ dụ efu onye ọwụwa ya atị anụ n'ahụ abalị ibe na-alahụ ụla omule anya gbọwa na ọgwụ na-agwọ na ọgwụ omeghewu ka iwuru $1, omeghewu ka ewuru ibe eto, omeghewu ka ewuru Ifeanyị Ụba, omeghewu ka ewu Kosharis, omeghewu ka ewuke omeghori ya abịa na family iwu gụọ 2-3. In fact etu edo kịta Godwin Odi ọnwụ na-abịa na family iwu gụọ 1-2 gụọ ewu ịma na family iwu enwe ife awụ. Ọnwụ na-abịa na family iwu etu edo wee gụọ 1-2 wee gụọ ego ịma na family iwu need deliverance. I'm telling you the honest truth. Man and family who need the deliverance. Because rubbish you cannot comfortably come out of my family. ABC family will address. ABC family will respect. As far as you are concerned. ABC family ya we kwa na family ya isi. Asiwazie okay. Kelonye moro ebe a. Mana family introduce good now first before we do zero kelonye moro. In fact onye ahụ ekpọrọ afa family ahụ nwere ike kpọrọ ụzọ afa mmadụ 5 ebe a jusi zero kelonye moro na ịpụtazie isoro ndị mmadụ na-akọgheri this nonsense n'iro. Ịghọtago isoro ndị mmadụ na-akọgheri ife ụrụ na-akọ n'iro. Ụkachukwu wee meghụ nke ụkachukwu wee meghụ nke ọwụrụ na ọhọ miracle ka ị na-achọ n'ụlọ ụka iru ebe ahụ kacha ụka kpee ekpere na abeghị. Ọwụrụ na ọhọ miracle ka ị na-achọ iru ebe ahụ kacha ụka kpee ekpere na abeghị. Ị na-abeghị ije sukere a na-azụ ike ma ọ bụ iteta ụla nọrụzie na be dị ukpe ekpere ejezikwuzi n'anyanwụ ụka ejekwuzi na anyanwụ ụka a na-emekwuzi online service now ka ọ ya wọwụ na ebe ha abịa ifolo online service. Ịghọtago ọwụ na ịbịa ha abịa ifolo online service and the way chọọchị na transform kịta ndị na-enye chọọchị ego na-enye chọọchị ego chọọchị enidi okwuzi ego. Yes n'Easter period a nwere program Bishop Nnewi Diocese Right Reverend Ndubisi Obi
host na St. Mary's Cathedral Church. Nicholas Okachukwu bịa ruo ebe a wuru 150 million nye ndị church. Creatus Ibeto omeka nne 100 million nye ndị church. With other donation, church raised no pekata mpe over 400 million naira that day. Ohonguzi ka church na-enye anya. Church raised go successful and progressive people. Na-ewotazi ego na support church. So nke ngwa na-enyezi iwu out of your own goodwill ka inye owewo na akaụntụ anaghị agụ ego. Church agago na level of those days unu na-eche. Ọnọdụ ka Zion today. Ọmụ ka Zion na-enye anya ka bịanye ego. Ọngụ ka Zion na-enye anya ka abịanye ego. Mana ndị na-eweta ego eji arụ ọnụ activities na Zion na-eweta ye. Ịghọtago? So church akarịgo level ya wapụta asị eke ụtụ eme ife. Church move go from that level advance to another place. People na-eweta that money na-eweta. Ịghọtago? Ọ mmadụ na-apụta instead of anyị ememezi donation nke wee lụọ church. Ofu onye atịsị sesịarị aka. Nọ ya alụ. Owere ego lower the church rụchasịa. St. Louis Catholic Church na Nnewi ya. All Louis Kata ọkpata ụzụọla lụrụ ya. Now, ịpụtakwa isi nwaanyị onye eji wee lụ chọọchị, nwaanyị onye eji lụ factory. Bịa ka mkpọgharị ahụ na factories ya, bịa ka mkpọgharị ahụ na Kata food industry. Iru ebe a ka iwere anya kpara akụ. Bịa ka mkpoje na Kata plastic dị n'Enugu. Iru ebe a ka iwere anya kpara akụ. So ụfọdụ n'ime ụlọ ụsọ ọnụ ka unu nwelu oji ọnụ. Matias cannot even do quarter of ife devoted people who call themselves devoted Christians are doing. Obi Kubana kpatara ego ọ lụrụ ụlọ ụka be ha n'ọba. Graf Bilod lụrụ ụlọ ụka na alụ ụlọ ụka be ha n'ebe n'ebe. Ibeto omeka nne lụrụ ụlọ ụka na Nnewi. Koteke Chike Emenike lụrụ ụlọ ụka n'uru ala be ha. Ike God Johnny Nodus lụrụ chapel. Shanghai anọsi ike architect onye dịka anọsi ike lụrụ ụlọ ụka na-alụ klinik ebe ọ ga-enye ndị old people free medicals. Sai Emekofo, the owner of Emekofo Foundation, placed so many old people and widows in Asari na Orifte Beha. All sent. Orifte. The likes of Obi Jackson na ndị otu ndị ma ọrụ ọma dị iche iche ha na-alụ ndị ma na-ewepụ ndị a na a lot of people ga na-ata afụfụ na-ekpe ekwere today. They still find a way of giving back to God. Look at Bishop Osoboro. One ka ọlụlụ 3. Can you compare ọrụ ọma Bishop na-alụ to ife Matias na-eme? The answer is no. Wụrụ ile ugwu eze ọnụ ata eze na-enye chọọchị si ego in millions. Ata eze na-enye chọọchị si ego in millions. Ata eze has impacted to Igbo society more than even government itself. A lot of millionaires and billionaires in Igbo today are smiling to the bank today because there is somebody like Engineer Ateze. A lot of poor people today are smiling both in Dunukofia because of Engineer Ateze today. He has brought a lot of facilities and amenities down to Dunukofia there, even down to Anambra State because of his influence. Those men, they still fear God. Onyekewo. Nya, Ateze puta n'ụlọ ụka, osekpula na kpee ekpere. They let Tony Mas, according to Noella, Lukulu Church. Tony Mas, do you know the level of industries and factories? Factories, let me leave industries. Imifo megurunde neni. How many third roads do na neni beha? Oh, Tony Mas aloro. The only police station, if I'm not mistaken, do na beha wonya aloria. So many things all on the neni befa. He still give back to God. Oneni mefa ka yiku happen. Or Chikasim. I have updated good na Chikasim village. Jebalo Utosh. If you follow, and after building all those things, he still give back to God. Look at God, Dr. Godwin Umadoka no Muchuku. Go to Umuchuku and look at what this man did in Umuchuku. Olo Chalo Hospital Nkonyelo Ndumuchuku. When I know the tallest hospital
as far as Southeast is concerned. Kenneth Chimezie Sekwalo, Nwa Jesus na London. Do you want me to count them? Then Okpo Dukayo, Okpokiri Dukayo, Ema Bishop Okonkwa, Ekulo. Ekulo. Emako Mazi Igbo ne. Emako Mazi Igbo ne. Who distributors and the beneficiaries of Ekulo group. Emako Mado ne. Ekulo ne bubata shipload of ngwafe n'obodo. Ụmụazị Igbo baye na agbaye. Ụmụazị Igbo baye na distribute nna Ekulo lụchalụ chọọchị lụọ ma skuulu nye ndị ụka. Ekulo na-atụ egwu Chineke mpụtazie mmadụ ege Ema Bishop Okonkwo nte anamege Matias nte ụmụkwara iwu ofeke. Ọ bụ na Matias wụ your role model iwu ofeke ịgwụrụ agwụ ịghọrọ ndị bụ na afịa complete. I can sit down and watch Dr. Cosmas Madoka man or na who work they have so much money, influence, and power that they can bribe the spirit of all. Those are the calibers of men who still fear God. Ufekena one bad shadow kayo, but I say na ngwari fetch wonder, ngwari fetch kanka, Jesus wonka. Ye give waja ante. Waja kana bagari Ghana to ne. Do that established? Nda wunde president of Ghana na shozi abia. Nda wunde president nda wunde obodo China na ekpekpele do nda ba bia no China. Nda wunde mba niile, in fact ha nwere expatriate ha na akwụgwọ ndị ọcha na azafa saa kọcha isi bata China na mana ọbata America ya mana onye doka Cosmas Madoka batara ebe a. Yet, Cosmas Madoka, with all the power, he has thousands of people, both foreigners, who are working for him. But all a leader of a church in Nigeria. And all can evangelism Nilo. All can evangelism Nilo. Somebody who single-handedly sponsored Koja of 90 how many billions of naira a depository into that effort. So who are these men? Who are these men? For Mazidibia to successfully travel from Nigeria to South Africa, it has to take series of begging a tier account number. These are people here Hana Batana, South Africa. I blue have first of all go to the presidential villa. President Obodo Asikodo ha welcome. President Obodo Asikodo ha welcome. As rich as Dangote, Dangote is the richest black man. Dangote is the richest Nigerian. But Dangote neje na Moscow. Yipu hapupu ya batana Moscow. Sebulana pelu chukunda osane pelu onye gwa uno ndo feke du religious if you Dangote na mosque ebe o na ekpelu chukwu ebe o na ekpelu chukwu whether na ekpele ala o na ekpele onye. The fact is that not God call a play. Ije na Saudi Arabia high religious people, ije na Dubai high religious people. Now these are people who are enjoying life. An average man no do. In fact, as a Dubai indigene, amu harota, ebagono woma. Man, only way in Dubai. Amohon no Thursday, ko Friday, and then Dubai, enjoy Moscow nkeha. Obosa unyo wona, ebeni na do dry. Like all these people, mputazie no wa, mazidi bianca mma. Like Mazidi Bianca, I can keep him and pay him salary. Ya potazie na bam na etu akachuku sedo. Nyali godunni. Nyali jugoda afọ. O we go no dono no bulu akwụkwọ ụmụ ofeke do ka edelu. Emugwe na Mazidi Bia no chando ta akwụkwọ dewelu
o deleta ofeke doka eputakwa next 30 years or next 50 years ofeke doka ya dakwa reference to ife mazi dibia kuruta kwa nya ifo je disable ko wo ihe ede kpokuchi ifo ọ na-akpọkuta onye nwezi ofeke doka ihe ede next 70 years ofeke ahụ pụtakwa na 70 years na edeceive kwa ndị nọ data ọ na-ekwu otukwa ofeke nke nọ at this time which is ihe ede. It becomes a cycle of ufeke from one generation to another. Yes. Ụbọchị amụrụ ofeke na mba ka amụrụ ibe. Nya, at that particular time amụrụ ofeke ahụ ọ na-reference na America. Ọ nwekwara ofeke nke amụ na Nigeria. Are you not aware? Nnọrọ nnọọ. Ịmụkwụ na ọnwụ na-asịrị na iwere ntụke n'aka ọdụmma. Chikasin how will convince me to do that more than Matias and be here there. If he had them, or the only shop we bought power bank and ab. What of poor Fenge Hana to Ziato? Anamaju. What of our Raimuha, Nebunatasi container? They go to church. Yaman Jezia go 5 for power. Apatazia Bam. Na onye nwe product ahụ ọ na-ele na-eje ụka je na-ekpere Chukwu na-ayọ Chukwu amala na-give heavily to God ngụnwa na-ejezi agụchalụ 5 kpaba anọrọ na-agwazi na Chukwu adụrọ nke eji sibe ga-ejebe onye. I want you to tell me one good reason why I should sit down and listen to Mazi Dibia, a young man who is struggling to survive. He's fighting for survival. That is why now all of them monetize all their social media handles. I have never monetized any of my social media handles. Yes. So no YouTube account apart from Nkan na Chimepe. Even TikTok account man ohekwe mejene. Yes, ohekwe mejene. But they have all monetized all the medium maybe has to spread the lies. That is to show you that the lies had a dish out to you. They are even making profit upon the ignorant that they are dishing out to you. But because Nande Bai now understand the one language, which is going to maybe, for the had associated to building at all. Tell me why I will look at our Igbo society today and the only person I can imagine he na Mazi Dibia na Matias who the only wise people for na Igbo. Ofeke nke wu promise. In fact, down de da ya sotago. Kita ka nde bunu fu reason iji we wo hafia. Kita ka nde bunu fu reason iji we wo hafia. Ona agbari etiquette. Mazi Dibia is going to Dubai. Are you going there for business? According to teaching ono. Okwe etu ahụ Evangelist Ebuka yesi weje Ireland. Ine-ekwu na ọkwa etu a ka isikwa akwado ije South Africa je na-mislead ụmụnne anyị ọkwa the same thing. Ọkwa etu a Evangelist Ebuka bisi akwado ije Ireland ka isikwa wee gwa ndị nọ Dubai ha chere uwe na-abịa kedu ife ị na-eji ime na Dubai ka nna jụụ kedu ife ị na-eji ime na Dubai ka ije kọwalụ ha how Igbo people are the original owners of this world. Igbo people who are the original owners of this world. They are the most intelligent people. They are the most advanced people. They are the most civilized people. And your life is like this. And your life is like this. And you virtually depend on the West to live a meaningful lifestyle. I know how much how long you ran a fundraising before you could afford to buy a laptop. I know how you cried on your Facebook page before they got a quality phone for you. I know how you raised money before they bought this satellite networker. I know how you practically begged them with your tongue, before they helped you to equip your podcast room. All these things are all modern equipment developed by the West. So you as an original intelligent Igbo man, what are we going to benefit by your teaching? Nandi Igbo nka. Ngoma wonyi Igbo na akuziri e always yoku ko na agba. Ama ju aju always yoku ko na agba. Igbo people are the original owners of this world. Manda Ocha, Manda America, hanchani na esi from us wepo.
Ndi Igbo nka, Ndi Igbo nka, Ndi Igbo nka, Ndi Igbo nka. Yet all the biggest technology and they use in the world, we got it from the West. Yeah? And they deceive. Yeah? But the fact still remains that the truth they cannot tell you is that we live in a global community and village now where America cannot live in isolation. They must have to depend on other resources in other part of the countries before they can survive. Now, if we have some raw materials here, but we need to get the technology from Bendocha in order to develop it, why can't we exchange? Why can't we exchange? We have this, but we cannot develop it. But we can borrow this one from Unda. When we develop one kind will buy. Why can't you do the same? This is how the world works now. Russia will some things. They don't depend on their technology alone. America with intelligence, they don't have anything. America with intelligence can control other resources the whole world. That is why natural resources America will is intelligence. Etu akande Saudis wenwe nke ha nwere. Etu akande obodo niile nwere ife ha ji wede ebube. And ife ha ji wede ebube, nwunye abelu na ha na communicate, na socialize within them bụ ụwa niile because na fa nwere ife ndị ụwa ọzọ na-abịa ewerube fa. Ha nwekwara ife ha ji wee lata ndị mmadụ, wee je na-ewerube ndị mmadụ. This is the only truth they cannot tell you. They keep telling you na na-abịa ewerube, na-abịa ewerube, na-abịa ewerube. Okwa ego ka ị na-eji eje China iru iwere ego nye onye China ego, onye China need ego, onye China alụ ngwa afịa nye iburu ngwa afịa abata na Nigeria iwere ebe ọgaranya. There is no system and means of production that can ever start with you and end with you. It's not possible. Ndị China na-alụ ife mana China na-eweta resources from different places. For example, closure, handmade closure is the best closure you can use, not machine made. But even the China now that handmade closure, una South Korea. Yes, because na labor to ship na South Korea. So have you seen? In order for them to do that closure, no profit there, they now take it down. Just site your factories every had na South Korea. They use laborers from South Korea. Why can't they do it in China? So, if for them to successfully manufacture a closure, it depends on the workforce in South Korea. So, there is no country that can ever live in isolation of others, although possible. That is why the Mesia up number one. Any sanction, and any sanction on a powerful. Now, Zimbabwe got out today. You don't know Zimbabwe of yesterday. If you know the Zimbabwe before Mugabe came in, Mugabe battle left Zimbabwe because he thought that Zimbabwe can live in isolation of other countries. We draw Zimbabwe to their knees. When Nelson Mandela assumed as the president of South Africa, he said, Monyocha, Monyoji, come together. Let us join hands and build a better South Africa. Go to South Africa today. If you look at South Africa, we now London, I in Africa here. So all na hana agwa na ndocha na bia wole if any and all the technologies and all the development ever around you, ebe ko si we bia ki benefit oncha. Okonu na aja ki na bia we bia. Owo wonu na aka na egwu aja na wole alu lota. Mbize oya ada benebe ni no swallow mu na. Do not allow these people to be misleading you. Do not allow these people to be misleading you. On your message for you today. What is Master they are teaching you? How original you are as an Igbo man. What you can do as an Igbo man. What you blah 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 blah. Why Igbos in their different areas are doing wonders. Look at what our brothers are doing. Look at what my brother and your brother are doing. And they go and they design lies. Now productive numbers of our youth they go. When they sell lies and deceive to them.
nnọrọ ebe a n'ụwa nnọ afụmụ chikasị na achị ikpe ekpere okpukpu n'isi bow to God the maker chikasị na ị na-afụ ka chukwu mana o nwere chukwu ọzọ dị loyal to. And you think if I should look at this life, who should I emulate? I will go and start looking at Matias. Matias is merely surviving. Matias is merely surviving. I won't name for the shift to is not me from Nnewi. I'm more from Nnewi. Nnewi have only one for decking it on open able to looking colleges buffet and kilo. He have only one for 4 stories of 7 and Nnewi. Every up to look at the 2.2 buffet. Nwa na-edo ka ihe eji for decking na mkpọ ihe eji wee maja nwa na-edo osikaba ike na-epụta na family ya fụ family o nwere ndị nwechara ịtọ na ịnọ o siri ike. So who is he? Who is he that na ọpụta a progressive young man ọdụka Matias a na-ekwu okwu ana m ege ntị. I can never one day reason with ife Matias na ihe dị na-ekwu. Yadago. You can't purposely talk down on Bible because if you know the China and Arabia and not print yele. Constitution of Federal Republic of Nigeria the print here. That book is so powerful that it can send you, it can seize your freedom within the twinkle of an eye. And if you are not careful, it can also take away that constitution. Akwụkwọ ahụ ịfụrụ ọwụ ndị China printing press birie ataịpụọ bie ihe nke ahụ ịmadụnụ nọ ndị mmadụ nọkọrọ wee dee ihe all people bịa together dee ihe emechakwa mee constitutional conference constitutional amendgharịkwa je print ya ihe bubata edere na-ele ya ele ije n'afọ igorie mana data akwụkwọ if you are not careful data akwụkwọ can seize your freedom as a human being. And that akwụkwọ can take away ndo as a human being. And yet akwụkwọ nkịtị ederede. So who told you that because na the Bible jere egota na Bible adro powerful? Why na every single word do na Bible adechara na mmezu? Kedu ife follow emebo? Ọgwagwụgwọ m ndị mmadụ sị ha na ọnwụ na Bible awụ ordinary human being derie na that person who the most intelligent human being that has ever lived. Because how was he able thousands years ago to see today and see tomorrow? Yeah? How was he able to know that there will be a time like this? Because obviously mgbe ederie nwere ike ọhọtụ time anyị o nwere ike nwa mgbe a na-anya ịnyịnya ibu. How was he able to know that oge ahụ enwere ụdị oke ọchịchị enwere kịta? Like oge ahụ edere Bible ahụ enwere ụdị oke ọchịchị enwere kịta. There was a time in our communities mgbe ife nwoke ji ekike ewu na ji ọkọrọ na mbụbọ juru ọba ya ọ ife o ji ike wee keta ikeketa orie oke ye n'ọba ya eze ji ọwụ nnukwu ọgaranya. Those days eji ha akọrọba ekike ife eji ekike ewu n'ọmụ sikarị n'ike kpatara ndị ahụ ji wee gwa ajọ ọgwụ ka ọ ya wee jee agha ọkọ nke adọrọ ndị ohu wee nata okwu n'obodo onye ọ na-agbafuo okwu asị na onye akara aka ọ ife eji ekike mgbe ahụ. Kedu ka Bible si wee oge ọgwụgwụ oge ahụ ọ na-ekwu kedu ka ife niile okwuru maka end time a ji wee bịa na-eme mmezu. Even when na mgbe edere akwụkwọ teknọlọji adụbụrụ mgbe ahụ. How were they able to see today and still see tomorrow? Because the more ye na-aga the more okwu akwụkwọ nsọ na-abịa na mmezu na-make more sense to you. Mara ife. Let your wisdom direct you. Wisdom is profitable to direct. I can't see why I can be listening to Matias. Who is Matias? Onye amaghị ekwu okwu ọfụma. A hustler. Yeah? A hustler na hustle ko survive. Ya ka mma ade gente. Deceive ndị mmadụ were na advertise real estate business ya. Ya ka mma adọ na ego okwu ya. Yeah? Ma wa nọrọ na-ege okwu ebegado ka maazị dibịa. Ka na-egere okwu ya.
That one who a hustler traveling to survive. One dibia. Now peshakwa business and ngwafia nke. That is why he supported Okite. If he can support Okite, no Okite do real. No Okite do capable of ibi mmadụ ego. Ko onye gbara na Chineke nọ n'eluigwe a na-enye mmadụ ego. Onye gbara ya. People look at bishop, those people who has given back to God and given back to the society. It's only a man that knows the source of their. It's only a man that only knows the source of his income. It's only a man that only knows the source. It's only a man that can tell you the story of their life. It's only a man that can tell you what inspired and what triggered his progress. So onye apụtagwa na Chukwu nyeri ego, ma no Chukwu nyeri ego na ịma ife nya na ife gabiga. For somebody to bring that millions and billions of naira to give back to the society, all in the name of no thank the Chineke nyeri ego, you think it's a joke? And one way or the other, you have benefited from it. You have benefited from it. Yes, you have benefited from it one way or the other. Church is one of the highest in organ of development I will in Nigeria here. You can doubt it or argue it for all I care. You can't even underestimate the level of progress church in water in terms of development, in terms of palliative, in terms of helping people, redeeming people. That some of us in school today is because of the missionaries. We have Ekenedri Chukwu na Nnewi today. We have the likes of Louis Ojukwu na Nnewi. We have the likes of those professors I na Nnewi today because they are product of the early missionaries here. Are you not aware that some of the people who brought massive development in Abayewo, Ndendocha Ojewena, go train one have Onatafa, how we build development, we build at Abaye. I will end it here today, but tomorrow morning we are going to start again. Share this video. Kobo.